Okay. ¿Qué le cuesta a usted por darnos la oportunidad a los que realmente queremos estar bien aquí, los que vemos? Where's my interpreter? My Spanish is bad. He just wants to hear what. Le hablo al señor Arpaio que qué tanto le cuesta a él. Míralo a él. Señor Arpaio, ¿qué le cuesta a usted darnos la oportunidad para los que estamos aquí, los que realmente queremos hacer algo por el Estado, por el país y por nuestra familia? How you can help them, give them opportunity to do something. They want to be here in the right way, doing something and giving opportunity to their families. How you can help them? Big question, tough answer. Una pregunta grande y una respuesta muy difícil. You have to understand, United States we have laws, just like Mexico. Tienes que entender que aquí en Estados Unidos hay leyes como hay en México. When people from Guatemala come across the frontier, the border into Mexico, boy, tough law there. Cuando los inmigrantes de Guatemala van ilegalmente a México, la ley de México es durísima. You should not come into the United States illegal, try to get some type of work permit, visa, do it right, correct. But you violate the law when you come. Si quieren venir, ¿por qué no aplicar por una visa? Hacerlo en la forma correcta, no violando la ley. That's difficult for me because it's too big for me to answer. It's something that Washington, the politicians, Congress, the Presidente has to do something. Es difícil para él dar la respuesta cuando los congresistas, los políticos, el mismo presidente no están dando una respuesta. I'm a cop, policía. Él es un policía. I just enforce the law and put people in jail that violate the law. Exactamente, entonces usted es un sheriff, entonces su responsabilidad hasta un cierto nivel. El federal está aquí arriba. Entonces usted nos está juzgando, se está yendo más arriba. No, usted mismo nos está quitando la oportunidad, porque el federal está aquí y usted está aquí. He's saying federal is higher. Yeah, he said they are higher than you, and when they get to you, you stop the opportunity. Nobody is higher than me. I am the elected sheriff by the people. I don't serve any governor, él no sirve ningún gobierno o el presidente. Él es elegido por la gente. I'm elected. I serve the people. Él le sirve a la gente. In the federal system, they're all the bureaucrat. They all. El sistema federal es burocrático. And I work with the federales in Mexico, in the army. Él ha trabajado con los federales en México. I work with everybody there. In Mexico, in South America, Central America, I was the jefe de drogos y peligrosos many years ago. So I understand the Mexican people, I understand the federales, I understand the government, I understand the state police, I understand the local police, and I understand it all. Él entiende todos los estamentos, policías, políticos, locales, ha trabajado en Sudamérica, ha trabajado en conjunto con la policía en México. So you go back home and try to come back the right way. Don't come back across the border again, because next time, I don't know, with the new president's policy, whether they're going to do anything to you, but I'm going to do it. I'm going to catch you again, and you're going to go to jail. What happens to you with immigration, I don't know. Maybe they'll let you go again and again and again. We arrested 2 months ago one guy 14 times he came across. 14 times. Arrestó hace 2 meses a una persona que vino 14 veces. Ilegalmente cruzó 14 veces. He must like the free airplane trip back to Mexico. Le debe gustar montar en el avión gratis y regresar a México. Right. Cuando tiene uno metas, se lucha. No importa cuántas veces se caiga uno, se levanta uno. Por lo mismo yo estoy aquí. He has goals, and if he fails, he wants to get up and try again. Yes, but don't do it illegal. Try again. Go back home and try to get some way to come across legal. You understand? Sí, señor. Legal. Don't go across that border illegal. Very dangerous, muy peligroso. And many of these people, when they cross, they carry the marijuana. Es peligroso, y además sabes que gente que está cruzando también viene con drogas, con marihuana. O sea que él nos juzga o sea, por uno. Okay. But he said, don't take, everyone is the same. For one bad, you are judging all the others, is what he said. No, I only judge those that violate the law. So I don't care if they're from Canada,
Italy, I don't care where they're from. It just so happened, because we're close to the border, Él lo haría we con get more cualquier, people from Mexico. él lo haría con cualquier otra persona que viole la ley, pero el hecho es que México está tan cerca y son los mexicanos los que están cruzando la frontera ilegalmente. O sea que él no busca quién la debe, sino quién la paga. Es lo que él está diciendo. He says that you're looking for who is in trouble and make the rest of them pay for that. No, I look for everybody that violates the law. Él solo busca Not todas las just personas que violen la ley. Mexico. No, that's not true. Don't believe everything you hear, you read, or these people that always tell the wrong story. No creas todo lo que te dicen, no lees y la gente que te dice la historia I que am no a es. nice guy. Lo que yo hablo es porque a mí me consta, no porque me están diciendo. Él dice, he talks about his own experience. Así como él dice que él está atacando, ¿por qué no ataca, como dice, la enfermedad se ataca de raíz? ¿Por qué busca a los débiles? Por ejemplo, aquí, yo tengo 16 años aquí en Arizona y nunca he tenido problemas. He tenido carros, entonces si son not leyes, problems. si son leyes, o sea, ¿por qué nos dan la oportunidad y a la vez nos lo están arrebatando? ¿Sí? Vamos a sacar aseguranzas, vamos a sacar títulos de motores y vehículos. Con un ID, con la del cónsul, con la del lector, no importa. ¿Por qué no comienza desde raíz? ¿Por qué comienza desde las ramas? ¿Sí? O sea, usted viene matando a miles cuando realmente puede comenzar aquí. ¿Por qué? ¿Porque es más difícil o porque le gusta atacar más acá? He wants you to attack the root of the problem, not the branches. He considers they are the branches. Why not the root? They get legal permits to drive and everything. He's smart in a way. This is a big problem. In Mexico, to solve the problem, you have to get more of the economy. Build up the economy. So he would be happy working in Mexico and not come here to work. If he could find a nice job in Mexico, maybe he would stay there. So his ¿Entiendes? economic problem. Es también un problema económico. Si México tuviera mayores oportunidades de trabajo, probablemente tú estarías más feliz trabajando en tu país, en México, y no venir aquí a trabajar en riesgo e ilegalmente. Es todo un problema. Right? Correct? Do you Dice que, believe que that? estás pensando bien, eres inteligente en pensar el problema Right. desde la raíz. If you get good job, well, why come here? Porque tengo sueños, tengo metas y es una de las metas que yo me propuse venir aquí para hacer algo, para ayudar a mi familia. Okay, muchas gracias. See you. I hope I don't see you again. De verdad, que ojalá que no te vuelva a ver y decir, ojalá puedas. Well, that's chapter 2.